thing. But you will discover yourself fulfilling another man's Mais tu thing. dois te retrouver en train de They will use you to build project. Ils vont t'utiliser pour construire les projets. In Jesus' glorious name. Amen. He said, this book of the law Il a dit cette groupe de shall not depart from thy ne mouth. doit pas sortir de nous. Hello? We are talking about the 6 principles. I'm talking on principles. Parlons du Now, six. 6. Why is it 6? Pourquoi est-ce que c'est 6? According to the numerical order in theology, La manière de numérer. 1 means beginning, 1 veut dire 2 commencement. means weakness, 2 veut 3 dire means Trinity and resurrection, 3 veut 4 dire means encounter and balance, 4 5 means grace, santé. 6 5 veut parler de la grâce. the number of a man and activity, 6 parle de l'ombre de 7 means perfection, 8 means circumcision and new beginning, 9 means fruitfulness, 10 means orderliness, 11 means confusion, 12 means the government of God, 13 means provision, 14 means distinction. Now I'm talking of 6. Hello? Now 6 means the number of man and activity. 6 veut parler de nombre de l'homme. So it simply means these 6 principles Donc dans ces 6 principes which God has given to man, que Dieu a donné à l'homme, if you activate it, you will see success. si tu les actives, tu vas voir le succès. You don't understand what I'm trying to say. Vous ne comprenez pas ce que 6 je veux means dire. activity. Let me show 6 you some veut parler de biblical proof. l'activité que je vous montre du miracle. 6 days God was active creating the earth. En 6 jours, Dieu était actif et créé la terre. Jesus went to Canaan. There was a wedding. It was not yet his time. Jésus est allé en Canaan, il But avait Bible un said there were mariage, il 6. n'avait pas de place où se placer. His mother came to him and said, we have run out of wine. He said, what Sa is my mère est consent in venue this lui wedding? dire, on n'a plus de vin, et il a dit. But the Bible concluded by saying that there were 6 pots that were made with stones. Et la Bible finit par dire, il y avait 6 mamies qui So étaient there were faites 6. de pierre. Jesus knew the numerical understanding as far as he has to the divine agenda. Connaissait le nombre. 6 means activity. It's not yet my time, but I will activate my power. And that was the first miracle Jesus done. What Et I c'est la want. première chose que Dieu a fait, transformer de l'eau en vin. Wow. John the Baptist was 6 months old in Elizabeth's womb. Jean-Baptiste avait 6 mois dans le ventre. Jesus was 1 week old in Mary's womb. Jésus avait 1 semaine. When Mary and Elizabeth met, Quand Marie et Elisabeth se sont the rencontrées, child John the Baptist l'enfant Jean-Baptiste, leaped, il a bougé. activated, was indirectly telling the mother that the prophetic significance according to the Il a Hebrew dit à sa calendar, mère 6, it means to activate. veut dire activation. 6 means leap. 6 veut dire People don't understand what I'm trying to say. It was scientifically proven that the earth has 6 continents. You know, Ça voulait nous montrer one thing about scientific knowledge at time, there are some scientific knowledge that are not consistent. il y They a will des say scientifiques qui it ne was sont pas scientifically consistants. proven that the earth has how many continents? 6. It was. Because along the line, they themselves started fighting what is available. Eux-mêmes, ils ont commencé à comprendre ce qui était And available. you see, if you look at the sphericalized nature and pattern of the earth will rotate, the earth activates. La terre marche, ça s'active. 6 means activity. So if you activate these 6 principles I've given to you, Donc, si tu actives ces 6 principes que je vous donne, you will enter into the realm of full success in tu Jesus' vas name. entrer dans le You règne. will activate the reign of success in Jesus' Tu name. vas activer le règne de succès. Now the first principles, Le premier principe, you can take it 6 principles or P to the 6 power. tu veux prendre 6 Six principes ou P. P pour le mot The activer. first principle Premier principe, to activate the reign of success pour activer le règne is spirituel du purpose. succès, Somebody say purpose. c'est le propos. The first P is purpose. Le P veut parler du propos. Propos. Hello? Voilà. Somebody say purpose. Le Now P. I'm using the lifestyle of Jesus as a case study. Maintenant, je vais utiliser la vie de Jésus comme It is practically impossible to succeed on earth without purpose. tu ne peux pas réussir sans avoir un but. See, when a man without purpose is not different from animal. Un homme sans but n'est pas différent d'un What homme. beautify your existence is purpose. Ce qui arrange ton existence, What makes you relevant and important and useful is purpose. ce qui te fait belle, c'est le but. What makes you valuable is purpose. Ce qui te rend valable, c'est le but. Now the degree of your usefulness Le degré de ton utilisation is accredited to value which comes from purpose. est crédit de value qui Value is vient de ton accorded to anything based on its measure or productiveness, but the strength behind value is purpose. Ce qui vient derrière la valeur, c'est le but. Vision is just one of the branch of purpose. La vision, c'est quelque chose qui vient derrière Purpose ton is but. like a vision, Avoir un but, c'est like avoir a une goal. vision. A man of God says, any
any man that is living without goal is not different from a goat. La Bible dit l'homme qui ne vit sans vision, c'est pas différent d'une chèvre. Hello, if you don't have vision, you will end up perish. Si tu n'as pas de Some people perish because of lack of vision. Now in 1 John chapter 3, 10 Jean chapitre 3, verse 8, 1 Jean he chapitre said, 3, he that sin is from the devil. celui qui voit From the devil sin from the beginning. c'est le diable. He a said, péché for au début. this purpose, À cause de ce but, the Son of God was made manifest, l'homme de Dieu a été fait that he manifeste might destroy the works of Satan. pour qu'il puisse détruire le travail So du diable. even Jesus himself came for a purpose to accomplish a purpose. Donc Jésus lui-même est venu pour une but pour accomplir. You une cannot but. follow the footsteps of Jesus to actualize the same result you have without purpose. Tu ne peux pas suivre les pas de Jésus sans finir accomplir ce qu'il était venu comme but. All of us are saved because of the ultimate plan of God's purpose. Nous tous nous sommes sauvés à cause du plan de In the book of Dieu. Romans chapter 8 verse Dans 28, le livre de he said Romains, everything work together for good, il a dit toutes choses marchent ensemble pour le bien, even to them that are called according to what? His purpose. même à ceux qui sont venus à cause de son but. You cannot be called into purpose without having a Tu purpose. ne peux pas être appelé pour une but sans avoir une but. Purpose is the first principle to actualize and to activate the reign of success. Une but, c'est la première des choses de No man on earth is allowed to be successful without purpose. Aucun homme n'est laissé à être à réussir. That is why in the Western world, when a child is born, they started nurturing the child and configure the mind of that child to look his life towards the direction of purpose. C'est pour ça que dans l'étranger, quand un enfant est né, il est suivi. But it will baffle me that in this our generation, there are some people that are living up to 30 years, they don't know the reason for their Ça me existence. dérange qu'à ce temps, il y a les gens qui vivent jusqu'à 30 ans, ils ne savent pas. Success is not just by miracle, it's Le by succès principle. n'est pas seulement du miracle, mais c'est pas. I'm talking about good success. Je parle du bon succès. And principles, the first to succeed is Les purpose. principes, les premiers de réussir, c'est à Because cause of time constraint, I pray that Because God of give me that vocabulary that I'll be able to summarize this information for the purpose of effective ministration. Il va donner In plus de Jesus' cours glorious pour name. lancer. Amen. The second P is passion. Premier P, c'est la passion. Somebody say passion. Passion. Passion is the motivational factor to actualize and to fulfill purpose. La passion, c'est ce qui vient accomplir. Passion is that burning zeal in your heart La passion, c'est ces choses qui that is telling you that come rain or sun, my purpose must be accomplished. qui dit qu'il pleut ou il neige, mon but doit s'accomplir. Any man with purpose without passion, the purpose cannot be accomplished. L'homme avec une sans passion, ça ne peut pas être accompli. What makes a student deprive himself or herself from sleep and put his Qu'est-ce qui legs fait un élève se inside water 2 o'clock night dans l'eau pendant 2 heures de temps? is passion. C'est la passion. Let me tell you something. Que je vous dis quelque chose. What drives you, what pushes you towards purpose is passion. Ce qui vous pousse à votre but, c'est la passion. The Bible making us to understand that when Jesus came, La Bible nous fait comprendre que quand Jésus est venu, before he accomplished his earthly ministry, avant d'accomplir son ministère, he was so passionate that his sweat changes into blood. qu'il était tellement passionné qu'il a changé. His sweat changes Il into a blood. transpiré et de son trésor. In the Garden of Gethsemane, Au moment what après happened de Séméné, in the Garden of Gethsemane? ce qui s'est passé dans le jardin de It Séméné, was a display of passion. il y avait un jeu de passion. The Bible makes a record of him in John chapter 2 that the zeal of his house of Il eating a him up. parlé en lui, en Jean, que c'est que son but. He was so passionate that he met some people that were making caricature of the Il était responsibility of tellement God, passionné qu'il a vu les that were gens, merchandising the house of God, ceux qui maltraitaient that la were maison, selling in God's house. ceux qui vendaient dans la maison de He Dieu. was so passionate that he used whip to chase them out. Il était tellement passionné qu'il a utilisé la chicotte pour les chasser. Clap for the Lord Jesus Christ. Acclamez pour l'Éternel. Somebody say passion. Passion. Let me tell you something. Que je vous dis que You cannot see purpose being fulfilled without passion. tu ne peux pas voir ton but être accompli. You need to be passionate in Tu life. dois avoir la passion dans la vie. Because of time. À cause du temps. The third P is plan. Le troisième, Somebody say plan. c'est Plan. Luke chapter 14, verse 28. Luc chapitre 4, de 14 verset I 8. want somebody to read from King James translation. Je veux que quelqu'un lise de Is there any one of you Il dit tout. who intended to build a tower? That was an illustration Jesus was giving concerning planning. Is
say any one of you who intended, who have a vision, who have a purpose to build, Tous ceux qui ont les visions pour construire, without first of all sitting down and count the cost, qui ne s'assoient pas et regardent. let's not start the project and don't have sufficient money to finish. Il n'a pas l'argent suffisamment pour finir. Let's not start the project without planning Si tu commences un projet sans planifier and unable to finish a project, et tu es incapable de finir and le the projet, friends and neighbor will laugh at him. et les amis et les voisins vont se moquer de lui. What makes people to laugh at you Qu'est-ce qui fait les gens se moquer de toi in your future? dans ton It futur? is as a result of lack of planning.